Hello students. So this is one paragraph for y'all. As you can see up as a heading is Lesen und Verstehen. Lesen und Verstehen. Lesen bedeutet to read. Verstehen bedeutet to understand. Lesen means read and Verstehen means understand. So read and understand. Maria kommt aus Berlin. Maria kommt aus Berlin, we say in German. We don't say Berlin, we say Berlin. Maria kommt aus Berlin. Das ist die Hauptstadt von Deutschland. In diesem Winter macht sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine Universitätsstadt im Süden von Deutschland. In ihrer Klasse sind 15 Schüler, 5 Jungen und 10 Mädchen. Sie kommen alle aus Indien. Indien, okay? Marias beste Freundin Mira macht auch einen Sprachkurs. Aber in Hamburg, das liegt ganz im Norden von Deutschland. Maria und Mira wollen Tierärztin werden. Now students, I have read the paragraph for y'all. This is text. T-E-X-T. What I want y'all to do is listen the sound as it is how I'm saying twice and thrice. Read for me the paragraph in an audio form and send it to me on my WhatsApp number. Yeah? Read it properly auf Deutsch. Please read it in German. Concentrate on your pronunciations. Check it first whether your pronunciations are similar to mine and then only do send it. A special note. Some of the students are saying for D, the. Yeah, they say the. It is not that the sound. We cannot say the. We cannot say dir. Okay, diesem. It is diesem. Little the sound should come. It is not das. It is das. Okay. Maria kommt aus Berlin. Das is the Hauptstadt. Wherever the is there, like for example die, we say die. Hauptstadt, little the. Okay. So it depends when to say the, when to say the. That can only be understood if you are familiar with the sounds more often. So try to listen this paragraph many times and then only send your sound. Maria kommt aus. So here don't say the. We don't say the, students. Okay, kommt. This is the. This is actually the people nearby Germany, they say the. Never say the. In proper Germany, they say the only. Maria kommt. Little the sound should come. Maria kommt aus Berlin. Das ist die Hauptstadt von Deutschland. In diesem Winter macht sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine Universitätsstadt im Süden von Deutschland. In ihrer Klasse sind 15 Schüler, 5 Jungen und 10 Mädchen. Sie kommen alle aus Indien. Marias beste Freundin Mira macht auch einen Sprachkurs, aber in Hamburg. Das liegt ganz im Norden von Deutschland. Maria und Mira wollen Tierärztin werden. Now, once you have heard the sounds, once you have sent me the audio, the second task for you is to know each and every meaning of this sentence. So I'm helping you all for that. Maria kommt aus Berlin. So she is from Berlin. Das ist die Hauptstadt von Deutschland. It is the capital city of German. That is Germany. In diesem Winter macht sie einen Sprachkurs. She is doing a language course in this particular winter in Freiburg. It's a place in Germany. Das ist eine Universitätsstadt im Süden von Deutschland.
This is a university. Okay, it's a city of university in Zuden in the south of Germany. In ihrer Klasse sind 15 Schüler. In her class there are 15 students. 5 are boys, Jungen, und 10 are girls, Mädchen. Sie kommen alle aus Indien. They all are from India. Marias beste Freundin Mira macht auch einen Sprachkurs. Maria's best friend Mira, she is also, auch means also, she's also doing a language course. Aber in Hamburg, but in Hamburg. Das liegt, that particular place lies ganz im Norden. It lies at the north of Germany. Maria und Mira wollen Tierärztin werden. Maria and her friend Mira both wants to become doctor, animal doctor. Tier means animal. Werden means become. So this is your second task, to understand the meaning. Whichever meanings you all don't know, please write with the black pen and keep a note of it. And then after this, your third task is to solve some questions based on this paragraph. So, bitte lesen Sie das means read that above thing, und verstehen Sie das and understand it. Antworten Sie die Fragen and answer the questions. Now, which questions? Now I'll be showing you. These are the questions. Woher kommt Maria? Second, wie viele Schüler sind in Marias Sprachkurs? Wie viele means how many. In welcher Stadt macht Mira einen Sprachkurs? In which city? Stadt means city. Is Mira doing her language course? Last one. Was möchte Maria später werden? What does Maria wants to become later? Please answer the question in a form of sentence. When you're writing it, make sure you all write in proper grammar rule and do send it to me.